Friends, students, welcome once again স্টাডি সার্কেলে। আমি এর আগের ভিডিওতে স্কেলিটাল সিস্টেম তোমাদের বোঝাচ্ছিলাম। আজকে পার্ট 2 অফ দ্য স্কেলিটাল সিস্টেম। আমি এখানে লিখে রেখেছি কি কি টপিকগুলো আমরা টাচ করব। সো ফার্স্ট অফ অল ক্রেনিয়াম আমার ফার্স্ট ভিডিওতে কমপ্লিট হয়ে গেছে। ক্রেনিয়াম তোমরা একটা ডায়াগ্রামও পেয়েছো। সো নাও আজকে আমরা ডিসকাস করব ইয়ার অসিকলস। ফার্স্ট অফ অল স্কেলিটাল সিস্টেম এই চারটে জিনিস পড়ছে স্কালের মধ্যে। ইটস আ কম্পোজিশন অফ দ্য স্কাল। সো আমরা কালকে মানে এর আগের ভিডিওতে আমরা স্কাল নিয়ে আর কি ডিসকাস করছিলাম। তো স্কালের ফার্স্ট পার্ট দ্যাট ইজ ক্রেনিয়াম আমরা করেছি। নাও ইয়ার অসিকলস আর অফ থ্রি টাইপস। আমি যদি বলি ইয়ার অসিকলস মানে আমরা এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে ইয়ার অসিকলস তিন রকমের একটা আইডিয়া দিয়েছিলাম। সো এটাকে মানে কমন ইংলিশে বলা হয় হ্যামার, অ্যানভিল, স্টিরাপ। যারা ছোট ক্লাস থেকে পড়ে এসছো তারা এই নামেই জানো, কিন্তু এর একটা সাইন্টিফিক নাম আছে, দ্যাট ইজ ম্যালিয়াস, ইনকাস and steps. So these are the three types of bones or ossicles. These are the smallest bone in the internal ear. So malleus, incus and steps. Internal ear, that is front part of the ear. Ear jodi ami eta diagram kori, this is the front part of the ear. Eardrum er por theke this is the middle ear, where there are three ossicles, malleus, incus and steps, and then finally it goes to the optic nerve and so on, that is internal ear. So ear ossicles, it composed of three types of bones, malleus, incus and steps. Next আমরা আসবো facial bone. Next topic, facial bones constitute the front part of the skull. তোমরা এর আগের ভিডিওতে একটা ডায়াগ্রাম পেয়েছো, the skull. So skeleton of lower jaw, heart, palate and nose, this is composed of the facial bone. So facial bone আমরা যদি লিখে নিই জিনিসটাকে, so facial bone constitute front part of the skull, skeleton of lower jaw, heart, palate and nose. So it's a front part of the skull. If you want, you can note it down. Skeleton of the lower jaw, heart, palate and nose. So these are the four parts of the facial bone. Next তোমরা দেখবে at number 4, it's a hyoid bone, HYOID, hyoid bone. তোমাদের এর আগের ভিডিওতে হয়তো কোয়েশ্চেন ছিল, আমি বলেছিলাম যে ডিটেল ডিসকাশন আমি করব। সো দ্য hyoid bone is a U-shaped bone. It's a U-shaped bone which is present in the base of the buccal cavity. নাও যে স্কালের ডায়াগ্রামটা আমি দিয়েছিলাম তাতে তোমরা দেখলে ফলো করবে, সেখানে সব কিছু দেওয়া আছে, নেম করা আছে, নেমিংগুলো সেখানে দেখতে পারবে। at the base of the tongue and above the larynx. So larynx is the voice box. So at the base of the tongue and above the larynx is the hyoid bone situated. The hyoid bone together with the tongue forms the hyoid apparatus. So hyoid bone plus tongue constitute the hyoid apparatus. So this is the only bone in our body which does not articulate with any other bone in the hyoid bones. So এটা গেল আমাদের মোটামুটি স্কালের একটা আমরা জিস্ট কমপ্লিট করলাম যে কি কি আছে, মানে স্কালের পার্টস, ক্রেনিয়াম, ইয়ার অসিকলস, ফেসিয়াল বোন অ্যান্ড hyoid bone. Now I should discuss the functions of the skull. Functions of the skull. First,
পয়েন্ট যেটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ইজ টু প্রোটেক্ট দ্য ব্রেন, সেটা তো আমরা জানি। দ্য স্কাল ইজ প্রোটেক্টেড, দিস ইজ দ্য ব্রেন বক্স অর ক্রেনিয়াম, so this the upper part is the brain box, so it is the most important function. Next is number 2, the skull bears jaws which help in the which help the animal in cutting of food. Number 3 is ear bones, সেটা আমরা ডিসকাস করলাম, which helps in the hearing of sound or amplification of sound. And number 4, it protects special sense organs that is in the brain as well as partly in the spinal cord. So if you want you can write it down. এই চারটে আমি functions of the skull বললাম. Next I should proceed to the vertebral column. Now vertebral column আমি এখানে শুরু করছি. So vertebral column we also know it is called the backbone. It lies in the mid dorsal region of the neck and trunk. আমরা সবাই জানি আমাদের পিঠের মাঝখান থেকে যে শক্ত হাড়টা পাস করেছে বোনটা, that is called the vertebral column. Now it is made up of many small loosely packed bones. সেই সম্বন্ধে একটু বলবো. এখানে আমি ড্রয়িং করেছি দুটো স্মল ভার্টিব্রে. Now these are called vertebrae and total thing is called the vertebral column. These are small loosely packed bones, compact. দেখো মাঝখান থেকে একটা it's a hollow cavity এই প্রত্যেকটি ভার্টিব্রাল কলমের মাঝখানে রয়েছে ঠিক মিডল পজিশনে, থ্রু হোয়ার দ্য স্পাইনাল কর্ড পাস. Now spinal cord we know that it is the center or storehouse of all the nerves which pass from the brain to different parts of the body. Now spinal cord is the junction bolte paro, and these two vertebrae there is a gap between, so gap is being padded by intervertebral disc. So intervertebral disc যেটা বলা হচ্ছে অনেক সময় সরে যায় বিকজ অফ ডিসলোকেশন, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট or the person feels severe pain. যদি কখনো এরকম হয়ে যায় intervertebral disc sometimes it is being because of some metabolic disorder কোনো রকম কিছু বা because of some injury or fracture এটা সরে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে these two vertebrae bones comes in contact with each other, সেক্ষেত্রে the person feels severe pain. Now types of vertebrae, দেখো আমি types of vertebrae ডিসকাস করেছি. I have written the two columns, fetal stage and adult stage. The number of vertebrae in the fetal stage and number in the adult stage. First is cervical vertebrae which contains 7 in number in both. এগুলো একটু নোট ডাউন করে নেবে তোমরা. Next comes thoracic vertebrae which is 12 in number in both the cases, in fetal stage and adult stage. Now lumbar vertebrae which is 5 in number in the fetal stage and 5 in the adult stage. Sacral vertebrae which is 5 in number in the fetal stage and 1 in the adult stage. Now এই দুটো last part যেটা cervical, thoracic and lumbar remains the same as it is, but only difference is between sacral and coccyx, that is the tail region. So tail region এ কি হচ্ছে 5 in the fetal stage and 1 in the adult stage. So these bones fuse together, 5 bones fuse together to form a single piece of bone in the adult stage. Now coccyx is the tail region. So last part of the vertebral column, in the fetal stage it is 4 bones. These 4 bones fuse to form a single bone in the adult stage. So altogether আমরা যদি add করি, in the fetal stage it is 33 in number and in the adult stage it is 26 in number. So আমি vertebral columnটা ডিসকাস করছি, নেক্সট ফাংশনস নিয়ে বলবো. নাও এখানে দেখো আমি দুটো ডায়াগ্রাম ড্র করেছি. এখানে
the first two vertebrae from the skull, after the skull. So first vertebrae is called the atlas and the second is called the axis. Now atlas vertebrae তে তোমাদের কি হচ্ছে একটা দেখতে পাবে যে it is a hollow shaped cavity. Cavity means it's a type of notch there present. A group করা আছে atlas vertebrae, and next that the vertebral below it is axis which has a peg like process. এটা peg like process এই জন্য যে এইটা অ্যাটলাসের মধ্যে থেকে এটা রিভলভ করবে, ইট ক্যান রোটেট সো দ্যাট উই ক্যান মুভ অ্যারাউন্ড দ্য হেড, আমরা মাথাটাকে ঘোরাতে পারি। বিকজ অফ দিস অ্যাটলাস অ্যান্ড অ্যাক্সিস, দিস আর দ্য ফার্স্ট টু ভার্টিব্রে বিলো দ্য স্কাল। যদি না থাকতো দেন উই কুড নট হ্যাভ মুভড দ্য হেড। ঠিক আছে, so now coming to the functions of the vertebrae. So what are the functions আমি একটু ডিসকাস করব। ফার্স্ট ইজ ইট প্রোটেক্টস দ্য স্পাইনাল কর্ড। আমরা যেটা বললাম যে স্পাইনাল কর্ডটা মাঝখান থেকে থ্রু মিডল ইট পাসেস, ইট সাপোর্টস দ্য হেড and serves as a point of attachment for ribs and musculature of backs. ঠিক আছে, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ইট ক্যারিজ দ্য ওয়েট অফ দ্য বডি ডিউরিং মোশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ট্যান্ডিং পজিশন। তাহলে টোটাল ওয়েট অফ দ্য স্কাল it is being carried by the vertebral column as well as the weight of the body. Number 3, the atlas and axis vertebrae যেটা ডিসকাস করলাম, atlas and axis vertebrae of the vertebral column allows the movement of head in all directions. ঠিক আছে, সো এই তিনটে গেল ভার্টিব্রাল কলমের ফাংশন। আর ভার্টিব্রাল কলম নিয়ে আজকে ডিসকাস করলাম নিউরাল ক্যানাল, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। আমি আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ছোটোর মধ্যে আমি সামারাইজ করে দিলাম যাতে মোটামুটি তোমাদের স্কেলিটাল সিস্টেমের যে নেক্সট পার্টটা সেটা বুঝতে অসুবিধা না হয়। তোমরা যারা ভিডিও চ্যানেলটা নতুন রয়েছে তারা অবশ্যই এটা সাবস্ক্রাইব করে নিও যাতে পরবর্তী আপডেশনগুলো তোমরা পেতে থাকো। আর সবাই যারা পুরনো রয়েছে তারা তো বলাই রইল, সবাইকে একবার চ্যানেলটি লাইক করে দিও এবং শেয়ার করো সব বন্ধুদের মধ্যে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি। থ্যাংক ইউ।